somewhere because of that you sana lekache kamoti anafunga kana mbisto anale kamoti kuve ana ziwa vemu anampasa vile monta de bichira mose so as after discover de mastika so umumoza utia ndio wamenda wapichina ila kuma moba ila issue effect na nayo hapa simuka faida singi uwezi nga muta na kuma moba chimunga mfupa chimdengo le mashamba chimalizi kama fruits machile fruits masi na fruits masi nani huyo? Kazi wake ana pita ankara hapa zile kazi wake ndio ndio kama mmoja toa anache mroti nicho kama hivi hapa sasa wana kazi wake msambi bedo. Good. Now you can select clean all at the bottom or any option you want. Then you click on flash. Now you wait while flashing commences. It's very important you do not interrupt this process. Once flashing is done, you should get a success message. So that's how to flash using Mi Flash Tool in either fast boot or EDL mode.